Welcome to another episode of our module series. Today, I would like to introduce our new series on writing linear equation. So, writing linear equation, ax plus by equals c form into y equals mx plus b form and vice versa. So, this is our linear equation. Ax plus by equals c. So, nakakita mo ani, linear equation siya because it is the equation is in degree of 1. Degree of 1 means highest exponent is 1. So, naman siya 1 dili. So, pag 2 na ang exponent, dili na siya linear equations. Highest exponent niya is 1. So, na siya sa degree of 1. Where a, b, and c is 1. A, b, and c are constants and x and y ang atoang variables. Okay? So, ang atoang slope-intercept y equals mx plus b. Kani atong m, mo ni siya ang atong slope. Ug kani atong b, mo ni siya y-intercept. So, atoang mga next lesson, so makasabot ra niya ta ang say gamit ani niyang na equation. Okay? So, we have to transform these following examples into the slope-intercept form. So, this example, 4x plus y. So, atong tan-aon, mo ni ato ang dapat nga makam up nga equation. Nga ni siya dapat forma y equals mx plus b. So, as we see, 4x plus y equals 6. So, like, dili ra siya pareho ani. But, first step na itong buhaton is we have to eliminate 4x para y na lang ang mahabilin dire. Nakakuha ta sa ingon ani nga equation. So, atong buhaton, magamit ta sa additive inverse. So, atong buhaton, atong i-add iyahang additive inverse sa 4. So, inverse sa positive 4, 4x is negative 4x. So, 4x minus 4x plus y. So, pika side mo, agya pa itong buhaton. Equals negative 4x plus 6. So, 4x minus 4x is 0. So, nahibili na lang kay y equals negative 4x plus 6. So, i-check na to kung kaning nga equation is same na ba sa ato ang slope-intercept. Y mx plus b, 6. So, y equals negative 4x plus 6. So, same na siya sa form sa ato ang slope-intercept na form. So, correct na siya. Another example, transform negative 3x minus 2y equals 4. So, negative 3x minus 2y equals 4. Naaray mas easier way, dili ta mag-add. We have to move this negative 3x to the right side na mulabang ta sa atong equals. Since mulabang ta og equals, mag-change ta sa atong sign nga negative into positive. Okay, let's try. Negative 2y equals ang negative 3x moves sa right side. So, mahimo na siyang positive 3x plus ang kaning 4 copy. So, mao na ni ato ang equation. So, since dili paghapon wala pa ta makakam up sa y equals mx plus b kana pa negative 2, we have to remove that negative 2. So, we have to divide both sides with negative 2. So, negative 2 divided by negative 2, that's 1. Y na lang habilin, and that's negative 3x over 2 plus, no, that's negative, so negative 4 divided by 2 is 2. We will check if we come up now with our this one here. Y equals mx plus b.
So this is now the form, this is the y equals mx plus b form of negative 3x minus 2y equals 4. So let's try the transforming y equals mx plus b form into ax plus by equals c. So example number 1. So y equals 3x minus 2. This form is in the y equals mx plus b form. We have to transform this one into ax plus by equals c. So we will check ax plus by equals c. So dapat ang ato ang ax o ang atong y na other sa left side equals c ang nasa ato ang right side. So dapat ing ani nga form ang ato ang ma-answer. So sa atong buhaton ani ato ani siyang i-move kaning 3x sa left side. So mahimo na siyang, since positive ang iyang sign, mag-change tag sign into negative. Kaya move man siya o nabang siya sa atong equals, mahimo na siyang negative 3x copy ang y plus y equals the negative 2. Since okay na ni siya nga form na siya sa ax plus by equals c. Since negative ang ato ang a, we have to make it positive. Unsa man nato pag positive ato siyang i-multiply into negative 1. So mahimo na siya 3x minus y times negative 1, that's negative y. So same sa itong buhaton diri sa pikas na side, negative 2 times 1, that's 2. So we are now in the form of ax plus by equals c. 3x minus y equals 2 is the ax plus by equals c form of y equals 3x minus 2.